you're doing well and welcome to the 8th lesson of Easy American Idioms. In this lesson, we'll be working on 28 more idioms that are so useful and practical for your everyday conversation. So stay tuned and watch this video till its end. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس 8 اصطلاحات آمریکایی. همونطور که میدونین توی این درس‌ها ما با همدیگه به عبارت‌ها، اصطلاحات، فریزال ورب‌ها، جملات و خیلی چیزای دیگه آمریکایی که به شدت به درد محاوره‌های روزمره میخوره میپردازیم که درسمون به این صورت هستش که ما اول یه فایل صوتی میبینیم، میشنویم، یه تصویری که حالا اون متن اون فایل داخلش هستش رو با هم دیگه میبینیم و بعدش برمیگردیم روی تخته. من تمامی اصطلاحاتی که توی اون درس به کار برده شده رو براتون توضیح میدم، دفینیشناشو میگم و مثالهای اضافه بر از اون چیزی که میبینید براتون میزنم. امروز درس 8 هستش و قرار هستش که 28 تا اصطلاح، جمله و عبارت جدید رو با هم دیگه یاد بگیریم. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو می‌بینید، لذت می‌برید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرید. در ضمن بچه‌ها راه‌های ارتباطی دیگه ما اینستاگراممون و تلگراممون که حالا توی اینستاگرام اخبار روز، لایوهای آموزشیمون رو می‌تونید ببینید و توی تلگرام هم که فایل درس ها اگر تمرین داره، اگر تخته هستش، هر چیزی که هستش رو میتونین دانلود بکنیم. Give this video a thumbs up and let's get into it. I'm so tired of shopping. Trying to find the perfect clothes for me out of the hundreds of things we've seen is like looking for a needle in a haystack. Oh, don't exaggerate. We haven't seen that much. Hey, look. That place looks nice. Let's check it out. I don't know. Those clothes in the window aren't exactly my cup of tea. Plus, it looks expensive. We'd probably have to pay through the nose for anything we find. Did you wake up on the wrong side of the bed this morning or what? Don't be such a wet blanket. You're the one who's always complaining about your clothes being out of style. I let you drag me out shopping so you can keep up with the trends, so this is all for you, not for me. Okay, you're right. We'll give it a try. Hey, look at this blouse. Do you want to try it on? Wow, it's a bit low cut, don't you think? And you can see right through it. Won't leave much to the imagination. I don't know. I think it might be kind of hot. Forget about it. I'm not wearing that in public. It would turn too many heads, and you know you're the jealous type. Well, in private then. Oh, just drop it. Okay. What about these pants? Those aren't bad. Wait, let me see the price. Right, just as I thought. Unless you want to cough up $150 for a pair of pants. I don't think so. All right. How about these jeans? Nice cut, basic, they don't cost an arm and a leg. Yeah, but they look like cheap knockoffs. If I'm going to wear bargain basement clothing, I want to be the only one who knows it. Oh, come on, these look fine. And besides, why do you give a darn what other people think? Didn't you always used to say that the clothes make the man? Well, now I'm reformed. I just throw on whatever's clean and out the door I go. Well, I like to make a nice impression, to come off as someone who cares about the way she looks. Speaking of which, check out these pants. They're really great. Yeah, but these pleats, all these pockets, they're a bit busy. I think they're unusual, really one of a kind. Why don't you just try them on? You might like them. Oh, all right. Hand them over. I'll try them on. Well, let's have a look. Can I see them on you? What do you think? I don't think they're me. I told you it would be impossible to find... I hate to burst your bubble, but those pants look great on you. They fit you like a glove. Why are you frowning? We finally found something that looks great. Now we have to find a top to go with it. بریم سراغ عبارت اول. Like looking for a needle in haystack. Like looking for a needle in haystack. This means look for something that's difficult to find. Look for something that's hard to find. Like looking for a needle in haystack. وقتی یه چیزی پیدا کردنش سخته. دقیقاً این اصطلاح رو ما توی فارسی هم داریم. دنبال سوزن تو کوهی از کاه گشتن. یه همچین چیزی میگیم. دقیقاً همونو تو انگلیسی داریم، تو فارسی هم داریم. Like looking for a needle in haystack. Look for something that's difficult to find. For example,
Looking for the file that I want in this huge pile of documents is like looking for a needle in haystack. Looking for the file that I want in this huge pile of documents is like looking for a needle in haystack. دنبال گشتن اون فایلی که من میخوام تو بین این کوهی از داکیومنت ها و فایل ها مثل گشتن سوزن توی گشتن سوزن تو کوهی از کاهه یا توی سوزن تو کاهدونه یه همچین چیزی ما تو فارسی میگیم. It means that it's hard to find the file that I want. It will take forever to find it. It'll take forever to find it. تا ابد طول میکشه تا بخوام پیداش بکنم. Number 2, to check something out. This is so practical. So practical. Okay, it's not working. This one is so practical. Check something out. To check something out means to find out about something or to see something. You can use it for everything. For example, if you see a beautiful car or a beautiful girl or a handsome boy, you can tell your friend, oh, check her out. Check him out. Check that car out. Check that house out. Check this beautiful bag out. هر چیزی که بخواید میتونید از این عبارت براش استفاده بکنید. مثلا یه دختر خوشگل میبینید، یه پسر خوشتیپ میبینید، یه ماشین خوب میبینید، یه خونه خوب میبینید، میتونید بگید oh my god, check her out, check him out, check that beautiful house out, check this expensive exotic car out. به ماشینای خیلی خفنی که خیلی چندین هزار دلار پولشونه میگیم exotic cars. To find out about something یعنی چی؟ ببینش، نگاش کن. ببینش، نگاش کن. Number 3, to be someone's cup of tea. To be someone's cup of tea means to fit someone's tastes or interests. To fit someone's tastes or interests. To be someone's cup of tea. To be someone's cup of tea. وقتی میگیم اگر بگم که اون چیز کاپ آف تی من نیست یا اون چیز کاپ آف تی من هست، اگر بگم هست یعنی it fits my tastes and interests. یعنی چی؟ یعنی دوستش دارم، مورد علاقمه، به مذاقم شیرین میاد، خوشم میاد ازش. اگر بگم کاپ آف تی من نیست یعنی it doesn't fit. یعنی دوستش ندارم، خوشم نمیاد، علاقه ندارم. For example, dating dudes like him is not my cup of tea. Dating dudes like him is not my cup of tea. به دیت رفتن یا به قرار ملاقات رفتن پسرایی مثل اون اصلا به مذاق من شیرین نمیاد، به مذاق من خوش نمیاد. یا به عبارت دیگه اصلا خوشم نمیاد با آدمایی مثل اون دیت کنم، بیرون برم، قرار ملاقات بزنم. وقتی کسی رو دیت میکنین توی فرندز، توی عبارت فرندزمون داشتیم، یعنی باهاش برین سر قرار که مثلا بخوایم باهاش رابطه‌ای رو شروع بکنین. Or going out with dudes like him is not my cup of tea. So something is my cup of tea or isn't my cup of tea. Okay? Number 4, to pay through the nose. To pay through the nose means to pay a lot of money. To pay a lot of money. For example, that car is extremely expensive. I have to pay through the nose to get it. That car is super expensive. I have to pay through the nose to get it or to own it. اون ماشین خیلی گرونه، من باید یک عالمه پول خرج بکنم که بخوام اون ماشین رو بگیرمش. We also had another expression which is to cost an arm and a leg. When we say something costs an arm and a leg means that thing is so expensive, is super expensive. وقتی میگیم یه چیزی یه دست و یه پا میارزه یعنی چی؟ یعنی یه دست و یه پا تو باید بدی. میدونی تو فارسی میگیم کلی هم بدم. یه دست و یه پا تو بدی تا بگیری. To cost an arm and a leg. For example, that exotic car costs an arm and a leg. I have to pay through the nose to own it. I have to get into huge debt to get it. To go into debt means زیر
قرض و قوله رفتن، زیر بدهی رفتن. To go into debt. ببینن چند تا چیز مختلف بهتون یاد دادم. این از این. Number 5. To wake up on the wrong side of the bed. This is also so practical. To wake up on the wrong side of the bed. To be in a bad mood. To be in a bad mood. To wake up on the wrong side of the bed. از دنده چپ بلند شدن. این چیزی که ما تو فارسی میگیم. از دنده چپ بلند شدن. To wake up on the wrong side of the bed. On the wrong side of the bed. For example, why do you look like this? Or what's up with you? Or what's wrong? What's going on? Did you wake up on the wrong side of the bed? چی شده؟ از دنده چپ بلند شدی؟ Number 6. Wet blanket. Wet blanket. Unenthusiastic or disagreeable. For example, I'm not going to take him with me on this trip because he's going to be like a wet blanket and take all the fun out of everything. I'm not going to take him on this trip because he's going to be like a wet blanket and take all the fun out of everything. Wet blanket. وقتی میگیم یه کسی wet blanketه or he's gonna be a wet blanket, he's like a wet blanket. یعنی چی؟ یعنی کسی که ضد حال تمام شور و شوق یه چیزی رو میبره. تو مثالم گفتم I'm not gonna take him with me on this trip because he's gonna be like a wet blanket. من نمیخوام اینو با خودم ببرم، اونو با خودم ببرمش توی این سفر، به خاطر اینکه همش میخواد یه ضد حال باشه. It's gonna be like a wet blanket. میخواد همش ضد حال باشه and take all the fun out of everything. و تمامی خوشی و خنده و خوشحالی داستان رو بگیره، مثلا ضد حال بزنین تو ذوق. برای بچه‌ها wet blanket دو تا عبارت، دو تا جمله دیگه قبلا بهتون توی درسای کوتاه یاد داده بودم. میخوام ببینم کی یادشه اون دو تا سینونیم، اون دو تا جمله‌ای که بهتون گفته بودم واسه wet blanket بگه. عجب ضد حالیه، اون ضد حاله، اون همش توی ذوق همه چی میزنه. اوکی. Number 7. Out of style. Out of style means no longer in fashion or no longer fashionable. When something is no longer fashionable, it means that thing is out of style. I don't like this dress anymore. It's out of style. I don't like that, hoodie anymore. It's out of style. I don't like this pair of jeans anymore. They're out of style. I don't like this pair of jeans anymore or this pair of pants anymore. They're out of style. برای pants, jeans میگیم they're. Okay? It means it's not fashionable anymore. They're not fashionable anymore. They're not in fashion anymore. وقتی یه چیزی میگیم out of style یعنی از استایل خارج شده. از استیل ما تو فارسی میگیم خارج شده. یعنی چی؟ یعنی دیگه مد نیست، به روز نیست، کسی نمیپوشتش. Out of style. بریم سراغ بعدی. To drag someone somewhere or to drag somebody somewhere means to convince someone to go somewhere they don't want to be. To convince someone to go somewhere they don't want to be. To drag someone somewhere. بچه drag یادتونه بهتون یاد داده بودم to drag your feet یعنی پاتو رو زمین کشیدی. Don't drag your feet یعنی انقدر لخ لخ نکن. وقتی مثلا کلا drag کردن حتی تو مثلا لپتاپ میگیم یه فایل رو درگ کن بیار اینجا بنداز، یعنی بکش. خب پاتو رو زمین نکش، این فایل رو درگ کن بنداز اون تو، فایل رو بکش بنداز اون تو. درگ کردن یعنی یکی رو پول کردن. To pull someone. حالا وقتی یکی رو درگ میکنیم به جایی یعنی به زور دستش رو میگیری میکشیش میبری یه جا. یکی رو متقاعد میکنی که ببریش جایی که نمیخواد باشه. For example, I didn't want to go to that concert. She dragged me to that concert. I didn't want to be there. She dragged me. من نمیخواستم برم تو اون کنسرت. اون منو به زور کشوند برد کنسرت. She dragged me to that concert. I didn't want to be there. She dragged me to that concert. I didn't want to be there. من نمیخواستم که اونجا باشم. اون منو به زور کشوند برد. She convinced me. She convinced me. اون منو متقاعد کرده، به زور منو برد. خب بچه یه لحظه فکر کردم مایکم خاموش شده چون دقیقاً یکی دو بار این اتفاق افتاده که من درس دادم وسطش دیدم مایکم خاموش بوده، ویدیو نگرفته بودم، مطمئن شدم یه لحظه. خب
این از این. بریم سراغ number 9. To keep up with the trends. To keep up with the trends. بچه ها دقت کنین. من اول لغت به لغت خوندم ولی وقتی تون میخوام میگم keep up, keep up, keep up. نمیگم keep up. To keep up with the trends. To keep up with the trends means to follow new fashions or trends very closely. To follow new fashions or trends very closely. To keep up with the trends. وقتی که با trends بچه ها keep up میکنی کلا to keep up with something means to follow something. نمیدونم چند نفر برنامه Keeping Up with the Kardashians رو میبینن که کلا راجع به خانواده کارداشیان مثل کیم کارداشیان، کلوی کارداشیان، نمیدونم کایلی جنر. اسم برنامهشون چیه؟ Keeping Up with the Kardashians. یعنی چی؟ یعنی با خانواده کارداشیان رو دنبال بکنید. So to keep up with something means to follow something very closely. To follow something very closely. To keep up with something. I always keep up with the newest trends. I always keep up with all the fashion trends. من همیشه ترند های بروز فشن رو دنبال میکنم. من همیشه چیزای فشنبل رو دنبال میکنم. She's always fashionable. She always wears the new trends because she always keeps up with the trends. مثلا اون همیشه لباسای فشنبل میپوشه، همیشه لباسای بروز و به مد میپوشه به خاطر اینکه اون همیشه مد رو دنبال میکنه. Number 10. To try something on, easy peasy lemon squeezy but very practical. To try something on, to wear a piece of clothing to see if it fits properly or look nice on a person. To wear a piece of clothing to see if it fits properly or look nice on a person means to try something on. Sorry, can I try this on? Where is the fitting room? Where is the fitting room? Can I try this on? میتونم اینو بپوشم. fitting room کجاست؟ یعنی اونجا که میرین لباس عوض. اتاق پروف کجاست؟ میتونم اینو امتحان کنن. Oh my god, it doesn't fit me. Do you have a size 0? Do you have a size 2? Do you have a size 36? It doesn't fit properly. It doesn't fit properly. Do you have a size 0? اینو من پوشیدم بهم اندازه نیست. It doesn't fit properly. به تنم اندازه نیست. Do you have a size 0? Do you have a medium? Do you have a small? Do you have a size 36? Number 11. Low cut. To cover less of the body than usual. بچه یه چیزی بگم. Low cut dress معمولا مخصوص خانوماست. Low cut dress وقتی میگم that's a low cut dress یعنی لباسی که اینجاهاش بازه مثلا اینجاش بازه کلا لباسی که it doesn't cover the neck and the upper part of your chest or here. چیزی که از اینجا به بالا رو کاور نمیکنه یا اینجاش بازه یا اینجاش باز هستش میشه a low cut dress. A low cut. نکنین low cut. A low cut dress. I'm gonna wear that beautiful low cut dress for my friend's wedding. من میخوام اون لباس خوشگل دکولته ما تو فارسی مثلا ممکنه بگیم رو برای عروسی دوستم بپوشم. I'm not really into wearing low cut dresses or low cut clothes. من خیلی توی فاز پوشیدن لباسای دکولته نیستم. Wearing a low cut dress is not my cup of tea. پوشیدن لباسای low cut cup of tea من نیست. I don't like it. Number 12. It doesn't leave much to the imagination. معنیش تو خودش هست. توی تصویر و فایل صوتی این دوتا با هم استفاده شده بودن. وقتی که میگم خب okay, so it doesn't leave much to the imagination یعنی clothes that reveal a lot of skin. Clothes that reveal a lot of skin. For example, that's a low cut dress and it doesn't leave much to the imagination. یعنی چی؟ When someone wears a low cut dress or a dress that reveals a lot of skin, it's either a see-through dress, it's either very tight or very short that you can literally see all her body. So we can say that dress doesn't leave much to the imagination because I can literally see her whole body. وقتی میگم یه لباسی خیلی لوکاته
or it reveals a lot of skin یا خیلی پوست بدن رو به نمایش میده. It's either a see-through dress یه لباس بدن نماست a see-through dress یه لباس بدن نماست or it's either very tight or short خیلی تنگه یا خیلی کوتاهه. میگیم اون لباس چون که من دیگه کل بدن اون رو دارم میبینم it doesn't leave much to the imagination باعث نمیشه که من تو خیال خودم تصور کنم اندام این چه شکلیه چون الان I'm literally seeing her whole body کل بدنش رو دارم به معنای واقعی کلمه میبینم. Okay? So because of this, it doesn't leave much to the imagination. خیلی قدرت تصور منو درگیر نمیکنه که حدس بزنم بدنش چه شکلیه. خب پس اینم از این. It's a low-cut dress. It doesn't leave much to the imagination. I can see her whole body, so I don't need to imagine how her body looks like, for example. Okay? Number 13, hot, physically attractive. When we say someone is hot, we mean that person is physically attractive or sexually appealing. Someone is hot. It could be a boy, a girl, a man, or a woman. No difference. وقتی یکی هاته یعنی attractive. Number 14, to turn heads. That is so practical. To turn heads means to cause people to turn and look at you. For example, imagine that a girl is just passing by and that girl is wearing a low-cut dress and she's so hot. So when she is passing by, I'll be like, oh my God, check her out. Or when I see a handsome boy in a very sharp outfit, I say, oh my God, look at him or check him out. So this is to turn heads. وقتی یکی رو میبینی نگاش میکنی میگه اوه نگاش کن چه دختر جذابی چه پسر خوشتیپی چه ماشینی حالا هر چیزی میتونه باشه میشه to turn heads to cause people to turn and look at you. وقتی که باعث یه چیزی انقدر خوشگل باشه جذاب باشه که مردم کلهشون برگرده. For example, I'm not really into wearing low-cut dresses because I don't want to turn heads. I'm not really into wearing low-cut dresses because I don't want to turn heads. I don't feel comfortable when I turn heads. وقتی که باعث میشم که مردم کلشون به چرخ و منو ببینن من احساس راحتی نمیکنم. I don't feel comfortable when I turn heads. When I turn heads. This is why I never wear low-cut dresses or low-cut clothes or هر چیزی. به خاطر همینه که من هیچ وقت لباسای لو-کات یا کلا مثلا لباسایی که خیلی اسکین نشون بدن نمیپوشم. حالا بچه یه نکته میخواستم بهتون بگم دخترایی که یا خانم‌هایی که لباسای مثل من هودی میپوشم من خیلی کت دارم مثلا به کت تو انگلیسی میگیم بلیزر همین کتایی که میبینین میپوشم رنگی پنگی ها اینا معمولا تو لایبا میپوشم کسایی که خانم‌ها یا دخترایی که اینجوری لباس میپوشن یه ذره استایل پسرونه داره میگیم a tomboy. A tomboy. Tomboy. Tom مثل name Tom. Tomboy. یه لغته. A tomboy is a girl who dresses like a boy but doesn't necessarily act like a boy. یه دختری که لباس مثل پسر میشه ولی مثل پسر رفتار نمیکنه. So I'm more of a tomboy. I prefer blazers and shirts. Or I prefer hoodies. I'm more of a tomboy. I'm more of a tomboy. I prefer blazers and shirts. من بیشتر استایلم تامبویه بیشتر کت و مثلا هودی میپوشم یا کت و تیشرت میپوشم یا کت و شرت با پیرن دکمه دار میپوشم. I'm more of a tomboy. یعنی چی؟ یعنی من بیشتر لباس اینجوری می‌پوشم. she's a tomboy. وقتی میگیم she's a tomboy هم میتونه به این معنی باشه که کلا اون دختری که هم مثل پسر لباس میپوشه هم مثل پسر اکت میکنه ولی همیشه اکت منظورمون نیست. مثلا من I'm more of a tomboy but I don't act like boys. ولی من مثل پسر رفتار نمیکنم. دخترانه رفتار میکنم ولی لباسام is like a tomboy. Okay؟ بریم و با 14 تا عبارت دیگه برگردیم. بریم سراغ عبارت 15. To drop something. To drop something means to forget something or to stop talking about something. We usually say drop it
drop it means بیخیال شو، بس دیگه چقدر صحبت میکنی، یا بس ادامه نده، بس راجبش حرف نزن، یا کلن بیخیال شو، بیخیال شو. Come on, drop it or let's drop it. بیا فراموشش کنیم. Let's forget it. Let's stop talking about it. Let's drop it or drop it. What are you doing, guys? Stop. Drop it. چیکار دارین میکنین؟ بسه. بیخیال شین. Number 16. To cough something up means to pay for something. To pay for something. To cough something up. For example, to cough $100 up. To cough $200 up. یعنی چی؟ یعنی to pay $100. To pay $200. Bucks is dollars. $100, $100. خب بچه واسه این توی استوری اینستاگرام، استوری قدیمی براتون 2 معادل دیگه گفته بودم. To cough something up یکی از اون معادلاش to fork it over بود. Come on, cough it up, fork it over. Cough it up, fork it over. یه دونه دیگه هم بود، میخوام ببینم کی یادشه. پس اینجا بنویسم cough it up, fork it over. Cough it up که اگر یادتون باشه یه قسمتی از سریال فرندز هم براتون توی استوری گذاشته بودم. Cough it up, fork it over. Fork it over. You owe me $1,000. Cough it up, fork it over. You owe me $1,000. Cough it up, fork it over. تو به من $1,000 بدهکاری. به سری بده بیاد. رد کن بیاد. یا تخ کن بیاد. Cough it up. Number 17. Knock off. Knock off. A cheap and low quality reproduction of something expensive. چقدر که من از این کار بدم میاد. A cheap and low quality reproduction of something expensive. معنیش کنیم یه چیز ارزون و بی کیفیت، کم کیفیت دوباره تولید شده یه چیز خیلی گرون. یعنی یه چیز گرونی و مثلا یه کیف دیور or Chanel or Louis Vuitton it's very expensive ولی مردم میان چیکار میکنن یه ارزون قیمتشو چیزشو بیکیفیتشو تولید میکنن، معمولا هم تو چین عظیم تولید میکنن و استفادهش میکنن. به اون چیز میگیم knock off. A knock off. A knock off. That's not original. It's a knock off. That's not an authentic Louis Vuitton bag. It's a knock off. این یه کیف آثنتیک لویی ویتون نیست. کیف اصل لویی ویتون نیستش. یه ناکافه. یعنی چی؟ یعنی ما تو فارسی میگیم فیکه، کیفش فیکه، کفشش فیکه. تو انگلیسی میگیم knockoff. That's a knockoff. For example, she bought a knockoff of a designer bag. She bought a knockoff of a designer bag. اون یه ناکافه، یه کیف برند رو خرید. بچه مثلا ما وقتی تو فارسی میگیم دیدین میگین طرف ساعتش برنده یا بلیزش برنده یا کفشش برنده، ما توی انگلیسی میگیم a designer bag, designer shoes, designer clothes, a designer dress, a designer hoodie, designer shoes, a designer bag. A designer bag یعنی کیفش برنده. کیفش از برند معتبره. اوکی؟ So she bought a knockoff of a designer bag. اون یه کیف برند ناکاف تقلبی یا فیک خرید. Number 18. Bargain basement. The bargain basement means the area of the store where you can find discount prices. اون قسمتی از مغازه که شما میتونید discount prices یا قیمت‌های تخفیف خورده or lower prices or low prices پیدا بکنیم. مثلا لباسای فصل قبل رو گذاشتن توش. اون قسمت میشه bargain basement. حالا ما چجوری میگیم bargain basement؟ کلاً میتونیم وقتی میگم bargain basement میتونم حالا منظورم شاید اون قسمت مغازه به عنوان یک مکان منظورم نباشه. مثلا وقتی میگم I don't want to wear bargain basement clothing یعنی چی؟ یعنی من دوست ندارم لباسای تخفیف خورده discount prices بپوشم. یعنی لباسایی که از این قسمت مغازه میخرم بپوشم. I don't want to wear bargain basement clothing. I don't want to wear bargain basement dresses. I don't want to wear bargain basement shoes. Bargain basement clothing. Bargain basement clothing. من دوست ندارم که لباسهای تخفیف خورده discount prices low prices بپوشم. اوکی؟ خیلی
میتونین استفادهش بکنین ولی خیلی مثلا اونقدر چیز نیستش، زیاد نمیشنوینش. Number 19. The clothes make the man. The clothes make the man. بچه دقت کنید، شاید the man اینجا گفته باشیم ولی منظورمون فقط مردها نیست. An expression meaning that people are judged by their appearance or what they wear. یک اصطلاحی که استفاده میشه برای این که بگیم آدما با اون چیزی که میپوشن جاج میشن. من تا حدودی قبول دارم این حرفا. تا حدودی که نه، تا حدود خیلی زیادی قبول دارم. The clothes make the man. The clothes make the man. You have to wear something nice for your interview because the clothes make the man. تو باید واسه اینترویوت مصاحبت یه لباس خیلی نایس خوب بپوشی به خاطر اینکه آدما با ظاهرشون با لباسشون جاج میشن. اصلا بچه‌ها توی اینترویو وقتی دارین میرین، رو میگم به کسایی که تو خارج از کشور به خصوص، حتی اگر تو ایران هستید، وقتی دارین میرین اینترویو سعی کنین لباساتون حتما تمیز و شسته شده باشه، حتما اتو کشیده باشه، حتما فرمال برین 100%. آقایون که حتما کت بپوشن با حالا مثلا کراوات دوست دارین ندارین نزنین. خانم‌ها حتما حالا مثلا تو خارج از کشور، تو ایران نمیشه متاسفانه، توی خارج از کشور حالا دامن با جوراب شلواری میپوشن یا شلوار میپوشن، کت میپوشن، موهاشون رو از پشت میبندن تمیز و مرتب. Because the clothes make the man. حالا ما تو اینترویو سر کلاسامون که بودیم استادامون بهمون میگفتن dress to impress. dress to impress. میگفتن اگر میخوایم برین اینترویو تحت تاثیر فرد رو قرار بدین، ایمپرسش بکنین، dress یعنی لباس مناسب بپوشین. dress to impress. dress to impress. بذارین براتون اینجا بنویسم. dress to impress یعنی چی؟ یعنی لباسای خوب و خوشگل و ترتمیز و مرتب و منظم باعث میشه که مردم تحت تاثیر قرار بگیرن و من اینو قبول دارم، خیلی زیادم قبول دارم. Number 20. To throw on. To put on clothes hastily and thoughtlessly. To put on clothes hastily and thoughtlessly. وقتی که اصلا دیدی دیرت شده سری یه چیزی همینجوری دم دست میپوشی، میری میدوی سر کار یا میری هر جا که هست. To put on clothes hastily and thoughtlessly. وقتی سری و تند و بدون فکر هر چی دم دستت میپوشی میری. For example, because I always wake up so late in the morning, I have to throw on whatever I have and just get out of the house. چون صبح خیلی همیشه از خواب دیر پا میشم، باید هر چیزی که دم دستم رو بپوشم و از خونه برم بیرون. Or for example, come on Sally, we're just going out to grab some food. Just throw something on. Come on Sally, we're just going to grab some food. Just throw something on. ما فقط داریم میریم غذا بگیریم، یه چیزی تنت کن بریم دیگه، یعنی جای خاصی نمیریم. Number 21. Make a nice impression. Make a nice impression. To give people a favorable idea of who you are. To give people a favorable idea of who you are. To make a nice impression. مثلا ما میگیم first impression ها خیلی مهمن. یعنی چی؟ یعنی وقتی یکی بار اول میبینی اون حسی که بهت میده، اون آیدیایی که ازت بهت میده مهمه. You should make sure that you make a nice impression on the interviewers. مطمئن باش که روی اون کسایی که دارن اینترویوت میکنن یک ایمپرشن خوبی بذاری، یعنی باعث بشی تحت تاثیر قرار بگیرن. Make a nice impression. To make a nice impression. She always makes a nice impression. She always makes a nice impression. Means اون همیشه آدما رو تحت تاثیر قرار میده، یعنی باعث میشه که مردم خوب یه حس خوبی ازش بگیرن. She always makes a nice impression. Number 22. To come off as something. To come off as something. To give a certain impression, to suggest a certain attitude. For example, he is just shy, but he always comes off as a little arrogant. He is just shy, but he always comes off as a little arrogant. اون فقط یه ذره اون فقط خجالتیه، ولی مردم وقتی میبیننش این ایمپرشن رو میگیرن که خودراضی و مغرور و مثلا متکبره. He's just shy, but he always comes off as a little arrogant. اون همیشه انگار مثلا مردم فکر میکنن خودراضیه ولی فقط شایه، خجالتیه. مثلا همین مردم اینجوری فکر میکنن. He came off as a stuffy old man. A stuffy old man. He came off as a stuffy old man. اون
بچه stuffy یعنی boring. اون این حس یک مرد پیر boring رو داد. He came off as a stuffy old man. A stuffy old man. Busy. Something that's overly designed or something that has too many elements. بچه busy وقتی به یه چیزی مثلا میگم that dress looks busy یعنی چی؟ That's overly designed or that dress has too many elements. اون لباس خیلی نقش و نگار داره، خیلی بیزیه، خیلی شلوغ پلوغه، خیلی بیش از اندازه دیزاین شده. وقتی میگم something is busy or that dress is busy, that t-shirt is busy, this painting is busy هر چیزی که هست یعنی چی؟ یعنی it's overly designed or that thing has too many elements. busy دقت کنه اینجا به معنی شلوغ پلوغ لباس شلوغه. It's too busy. I don't like it. It's too busy. I don't like. I want something simple. Number 24. One of a kind, unique, unlike anything else. One of a kind. That's one of a kind dress. That's one of a kind bag. She is one of a kind something. هر چیزی میتونه باشه. So one of a kind. One in a million. یادتونه تو عبارت 2-3 کلمه یاد داده بودم. One in a million. That's one of a kind dress. That's a unique dress. That dress is unlike anything else. اون لباس مثل هیچ چیز دیگه نیست. Unique. One of a kind. Number 25. It's very me. بچه این خیلی پرکتیکاله براتون خط بکشم. It's very me or it's so me. It's typical of something I'd wear. It's representative of me or it represents me. It's typical of me. That dress is so me. That dress is very me. That dress is representative of me or that dress represents me. مثلا red lipstick is so me because I always wear it. رژ لب قرمز is so me, is very me. مثلا یه لباس میبینی میخوای میگی این لباسه اصلا انگار منم. دیدی میگه انگار من توشم، انگار من پوشیدم، اصلا خودم رو توش دارم میبینم. It's so me, it's very me. Number 26. To burst someone's bubble. اینو قبلا یاد داده بودم بهتون. To disappoint someone. I don't want to burst your bubble, but that dress doesn't look nice on you at all. I don't want to burst your bubble, but that dress doesn't look nice on you at all. نمیخوام بزنم تو ذوقت. I don't want to burst your bubble. نمیخوام بزنم تو ذوقت ولی اون لباس اصلا بد نمیاد. Number 27. To fit someone like a glove. To fit someone like a glove means to fit someone perfectly. It fits you like a glove. It fits you perfectly. یعنی چی؟ یعنی خیلی بهت اندازه است. اصلا انگار این لباس رو specifically واسه تو دوختن. It fits you like a glove. It fits me like a glove. It fits perfectly. To fit someone perfectly. And the last one, to go with something again, super practical. بچه این درس کلاً به درد آیلتس، تافل، سلپی، هر چیزی که دارین خیلی میخوره، خیلی میتونین ازش استفاده کنین. To go with something, to match something, to look nice together. For example, this hoodie goes nice with these jeans. It means they look nice together. So this hoodie look nice with these jeans means or this hoodie goes with these jeans. این هودی با اون شلوار جینا میره یعنی چی؟ یعنی با هم دیگه خوب به نظر میاد. با هم دیگه مچن، به هم دیگه میاد. Oh, it goes with that dress or these shoes go with that dress. این کفشا به اون لباسایی که پوشیدی میاد. These shoes go with that dress. This hoodie goes with these jeans. Okay, to go with something یعنی به هم میاد. ما میگیم به هم میاد، اونا میگن به هم میره. خب این از درس امروز 28 تا
عبارت و اصطلاح خیلی خوب. بچه خیلی 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 اینا پرکار بردن. اینا رو کسایی میفهمن چقدر پرکار بردن که مدام دارن فیلم و سریال و برنامه‌های آمریکایی نگاه میکنن و همش میبینن و میشنون. سعی کنین ازشون استفاده کنین. این عبارت ها به درد آیلتس میخوره، تافل میخوره، ولی خب بیشتر برای اسپیکینگ. روزانه بارها میشنوینش. هرچی بیشتر خودتون رو اکسپوز بکنین با اینجور عبارت ها، بیشتر و بهتر فیلم ها و سریال های مورد علاقه آمریکاییتون رو میفهمین. اون فایلی هم که براتون در ابتدای درس پخش کردیم و میتونین پاز بکنین، بعدش تکرار بکنین، رول پلی بکنین با دوستتون، همسرتون، برادرتون، خواهرتون، هر کسی که هست و سعی کنین بچه‌ها ببینین یک ویدیو رو اگر میبینین، یک هرچی کتابی که میخونین سعی کنین ازش نهایت استفاده رو بکنید. انقدر استفادهش بکنین که دیگه، یعنی انقدر بچنین که چیزی واسه استفاده دیگه نداشته باشه. اگر یه ویدیو میبینین، یه کتاب میخونین، یه فایل صوتی گوش میدین، کسی پیشرفت میکنه که نهایت استفاده رو از یه کتاب، یه برگه، یه تخته، یه جمله ببره. اوکی؟ اینم از این. قبل از اینکه درس تموم بشه، یه چیز، من همیشه نکته های خیلی خوبو میذارم آخر میگم، چون همه تا آخر درس نمیبینن. اون کسایی که تا آخر درس میان نکته های خوبو میبینن. یه نکته میخوام بهتون بگم بچه‌ها، این عبارت ها چون روزانه و روزمره هستن، میتونین از Urban Dictionary استفاده بکنین که مثال‌های محاوره‌ای تر بهتری رو پیدا بکنین. خب بچه‌ها، میرین توی وبسایت urbandictionary.com urban پایین دارین میبینین و میتونین توش کلی مثالای روزانه، یعنی مثالایی که توی فیلم و سریال بیشتر استفاده میشه رو ببینین. البته بعضیش ممکنه یه سری لغتای یه کوچولو بیادبی هم داشته باشه، شما اونایی که بیادبی نیستن استفاده کنین. مثلا من سرچ میکنم knock off، میبینین معنی‌های مختلفش رو میده. حالا اون معنی که ما الان استفاده کردیم توی مثال اولش اومده، میبینین that piece of isn't a Rolex, it's a knockoff. اونی که اون دست اونه رولکس واقعی نیست، it's a knockoff، یه رولکس تقلبیه. یا مثلا سرچ میکنم cough up، میبینین دوباره مثال میاره come on cough up, it's your turn to pay. اولی رو نگفتم چون این لغت بد داشت. come on cough up, it's your turn to pay. I had to cough up for the medical bills. I had to cough up for the medical bills. من باید برای قبضای مدیکالم، یعنی اون کار پزشکیم که انجام داده بودم، کلی پول میدادم. خب پس از Urban Dictionary استفاده بکنید. میتونید مثالهای بهتر ببینید. خیلی به درد EDMs میخوره، سلنگ میخوره، اکسپرشن هایی که روزمره میشنوید میخوره و اینکه میتونید ازشون برای جملات روزمره خودتون هم استفاده کنید. اینم از درس امروز. امیدوارم که لذت برده باشین. میتونین درس‌های قبلی، 7 درس قبلی رو توی پلیلیست اصطلاحات آمریکایی پیدا بکنین و اینکه اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش بکنین و به دوستان خودتون معرفی بکنین تا اونها هم بتونن از این ویدیو استفاده بکنن. مثال‌های خودتون هم یادتون نره که حتما با ما به اشتراک بذارین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.